Tanzania is in crisis, and the numbers coming out of the country reads like a wartime dispatch. President Samia Suluhu Hassan may be celebrating her re-election, but the streets are soaked in blood and global silence is rapidly giving way to outrage. Less than 24 hours after Suluhu's victory was announced under a cloud of suppression, the Vatican broke its silence. During a solemn mass at Rome's Verano Cemetery, Pope Leo turned his attention to East Africa, and this is what he said. Preghiamo anche per la Tanzania. Let us also pray for Tanzania, where after the recent political elections, clashes have erupted with numerous victims. I urge everyone to avoid all forms of violence and to pursue the path of dialogue. It was a veiled but unmistakable rebuke. Vatican diplomacy rarely singles out regimes, but this time the gloves came off like literally. Now, inside Tanzania, the reality is more brutal than headlines can convey. From October 29th to November 2nd, reports estimate that at least 500 people have been killed during protest, though sources inside Tanzania say the actual death toll is over 2,000. Now that is 400 deaths a day, one life every 3.5 minutes, all allegedly at the hands of the state security under direct orders to suppress unrest by force. Hospital corridors are overflowing with wounded protesters. Medical workers, many operating without backup or supplies, are now the last line between life and a bullet. Meanwhile, city streets are littered with bodies, nearly all marked by gunshot wounds. Machafuko jana usiku kama hivi, naona barabara imejaribu kusafishwa kiasi. Kuna watu hapo waliuawa hapo. Watu waliuawa hapa, mtawaona hapo miili imelala hapo chini. Jamaa anaangalia, unaona miili. Hiyo ni miili watu wamelala hapo chini. Hawajatambulika? Hao hapo chini. Wote hawajatambulika. Wamepigwa risasi hapo. Kifuani. Nasikia. Hao watu hapo. Mazingira ndo kama haya. Naona watu pale chini. In what many are calling a cover-up campaign, security forces have begun tracking down businesses and properties with surveillance footage that could implicate the state. Shops with CCTV cameras have been threatened. Owners have been ordered to delete footages that may show killings. Kuna taarifa fulani inatembea kwamba kuna baadhi ya watu wanaodhaniwa kwamba ni jeshi la polisi wanapita kwenye maduka yote ambayo yana CCTV camera, kuambia watu kwamba wafute matukio yote ambayo ya CCTV zao zimerekodi. So kama ni kweli, msikubali kitu kama hicho, kwa sababu ni kutaka sasa kudhibiti na kunyamazisha watu na kufanya watu wasionyeshe unyama ambao umetendeka wakati wa maandamano. Msijaribu kukubali kitu kama hicho. Some who refused have reportedly been detained. Watu wanaogopa jamani. Nguvu imekuwa ndogo. For 5 days and counting, Tanzania has been locked in total digital darkness. Internet access has been cut nationwide, isolating citizens and obstructing journalists. The Ministry of Communication insists the blackout is strategic.
a tool, they say, to destabilize protest coordination. Okay, why was the internet shut down? The internet, because internet, when we tried to open also, it created a havoc among small groups of vandalists who are creating problems in the vandalism. So they were using their main communication media was the internet. Can you really say that this is a free and fair election when even communication itself is very difficult at this time? We provided all the observers with alternative methods of communication in the country. So the communication with the observers is going on, and they are going also to stipulate and state that clearly in their report that they are communicating, and there were alternatives which were given for communication to flow and information exchange. Acheni udikteta, acheni kutuburuza kapumbu zenu na matako yenu gademiti. Mnatunyima paka uhuru wa kuwasiliana na ndugu zetu, familia zetu, marafiki zetu, wapenzi wetu. Mambo gani mnatuletea? Mnatunyima freedom of speech, mnatunyima paka freedom of communication, mnatunyima hadi mawasiliano. Mambo gani mnatuletea? Gademiti. Hebu tuachieni tuongee na watu wetu. Mnatuchukulia vipi lakini? Mnaogopa nini? Yaani mnaogopa nini kudadadeke kumamake wala? Mimi na wamind sio kingese. Mna ulazimu gani? Foreign Affairs Minister Mahmoud Kombo insists the country is at peace, though he is unable or unwilling to confirm how many citizens have been killed during the protests. Nobody can state how many were injured, how many suffered, or how many properties were burnt. We are continuing to receive also the reports of the vandalized properties, private properties, including several regions of Tanzania. We are collecting that information. Some of the border posts, some of Tanzania Revenue Authority, some of the police posts, some of public properties, public cars, some of TANESCO, which is our electricity supply company, cars were burnt. We are continuing to receive those reports. At the moment, nobody can accumulate all those numbers and say until all the data and figures are in place. While hospitals pile up with gunshot victims and families search for missing loved ones, President Samia Suluhu Hassan is in celebratory mode. She dismissed critics of the election as propaganda merchants and defended the vote as free and fair, citing the presence of AU, SADC and other international observers as proof of legitimacy. Nipongeze sana Tume Huru ya Uchaguzi kwa namna ilivyosimamia uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu na sheria zetu zinazohusiana na shughuli za uchaguzi. Wameweza kusimamia uchaguzi kwa uhuru, uwazi na haki. Wakati wa uchaguzi mkuu tulikuwa na watazamaji wa uchaguzi ndani ya nchi, wa kikanda na waangalizi wengine katika ngazi za kimataifa. Ndani ya ukanda wetu wa Afrika tulikuwa na African Union, tulikuwa na ICJLR ile ya maziwa makuu, lakini tulikuwa na SADC, tulikuwa pia na waangalizi kutoka Afrika Mashariki. Kualika watazamaji au waangalizi hawa kunathibitisha dhamira yetu ya kuhakikisha kwamba tulikusudia kufanya uchaguzi katika mazingira ya uhuru na uwazi. Ninawashukuru waangalizi wote waliokuwa pamoja nasi. Ndugu wa Tanzania, pamoja na manufaa hayo au matukio hayo mazuri yaliyotokea ndani ya uchaguzi wetu, kuna matukio ya uvunjifu wa amani yaliyofanywa siku ya uchaguzi, lengo likiwa ni kuharibu au kuzuia uchaguzi usifanyike. Tunavishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha kwamba vurugu zilizotokea hazikuathiri au kusimamisha uchaguzi. Matukio yale yaliyofanywa maeneo hasa kwenye miji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya na Songwe, kwa vyovyote vile hayakuwa yakiungwa mkono, hayakuwa yakiungwana na ya kizalendo. Mzalendo hujenga nchi na sio kubomoa nchi iliyojengwa kwa nguvu na jasho la wananchi. Serikali inalaani na kukemea vikali matukio yale. Nalotaka kusema hapa ni kwamba kwenye suala la usalama wa nchi na taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuna mbadala, bali ni kutumia mbinu zote za kiulinzi na kulibakisha taifa likiwa salama. Ni imani yangu kwamba
Mimi na wenzangu wote tulioshiriki uchaguzi na Watanzania walio wengi tumesikitishwa sana na vitendo hivi, kwani havijengi misingi thabiti ya demokrasia nchini. Niwatake tusikubaliane na vitendo hivi na kwa pamoja tusimame kulilinda taifa letu.